God, you know this one? Luke chapter 5 verse 31, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. And nhớ họ Luca dòng đó một trong này người hành ra bỏ chi này nhở, ấy và để hai tia cho nên ấy và mua món này nhở, ấy tuân chỉ cũ. Jesus is the divine physician. Giêsu do tu ấy và cứ khó mò ở trong hậu sản chụp đi. And when we are sick, where do we go? Ấy do thọ bé và do mua món là bây giờ mua khó tin. We go to the hospital, the clinic. But in our case, when we are spiritually sick or wounded, where do we go? We go to the altar. Because from the altar there is proclamation of forgiveness and healing. Because at the altar we encounter a merciful and forgiving Jesus. And those of us who receives the Eucharist receive healing. And we need to receive the Eucharist in a state of grace. We receive healing when we are united with God. The Eucharist washes away every venial sin. The Eucharist strengthens us against temptations. The Eucharist helps us to live God's love. John in chapter 6 verse 56 says, "He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him." We need emotional healing. To be healed emotionally, we have to be at the presence of Jesus. When we are close to Jesus, anxiety is calmed. Anxiety is calmed. Our burdens are lifted. Bitterness begins to disappear. Because some of us, we are so bitter. Bitter even to ourselves. Bitter to even our loved ones. So our bitterness in the presence of Jesus begins to melt. Jesus says, "Give me your pain. Don't keep your pain. Don't keep your pain. Don't hold on to your pain. Bring it to Jesus." And then we want to heal physically according to God's will. To heal physically.
bây giờ tao cho tao liều có tiền tu cho ai và lù kia thế cho tao liều có tiền tu chơi God heals us physically because we are spiritually healed. do hai thì có tiền tu kho tao tại bây giờ cái đại tử nó thì nhau bây sáng tu đi coi đi quấy giờ lên tới When bitterness goes, thầu bây giờ tiền tu thôi ra rồi một lần when pain we carry goes, thầu khó món rồi bây giờ một đấy rồi lại when our burdens are lifted, thầu bây đu chế năng ca đúng không when our anxiety is calmed, thầu bây giờ cái xóa xe mà nó còn lên nhiều nửa tu đấy then the outcome is physical healing. thì thầu tới thì nhau họ bây lúc简单做呢thì nửa yên xong rồi So you can only be healed through the sacrament of the Eucharist and also, of course, confession and anointing of the sick. thì nó là bây giờ tao xài khó có cái trời đó mà ý giờ lúc chỉ đã xấu o giờ lúc chỉ yêu giờ thì bây giờ lúc chỉ lạnh So we've heard so many people give testimonies on how they have been healed through the Eucharist. bây một thằng đó tụi tin hayว่าđã tao làว่าbỏ thơ choว่าhay tiền lúc chỉ yêu nữa ba là cái trời đó đi chào And the Eucharist, I mean, coming in the presence of Jesus Christ for prayers each and every moment. thì lúc chỉ yêu nữa mà giờ lúc bên cho cái vấn đề sự ấy bị thì lúc chỉ yêu vấn đề sự ấy đừng nhớ cho bây xua rồi bây tao In our churches, we do have what we call perpetual adoration. Adoration, perpetual. ok nhớ họ bây lúc chỉ đánh tôi mà bây mua lúc xưa hay thì bây lò và hử lúc chỉ yêu này không So this lady was not a Catholic. ấy tôi qua年nó mà đi chơi nên cả tao lý And this is a story that she narrated to me. ok ấy ra đáng nên là ra và người kia đâu chứ đi So she was not a Catholic, but she was going through a lot in her life, a lot of challenges in her life. nếu chia nên cả tao lý ta xin được muốn nó to giả cái nhiều nhá cho họ đừng lúc này She had this good friend who was a Catholic. ấy nếu mua ấy tôi không dưa cho cả tao lý And this friend told her, you know, I see you suffering, I see you broken, I see you confused. Can I take you to the Holy Adoration Hour? hai cái nếu thế là hai cái cú bỏ hai cái nhau có mà trong còn đi có giờ với tôi thế này và chỉ mình bể có vậy tôi thế này mua cái nhiều xe nên đó giả nó rồi có ấy có bộ cả cú cho có nó cú mua cùng ấy và lúc xe tập bé từ lúc chỉ như nè I can't go, she said, I can't go to adoration because I don't believe in what you believe, or I don't believe in that Eucharist. anh hai cái cũng nó có một chút to vì nó có thể cũng nó chiến tranh hết rồi nè cú tôi chơi tôi nên tranh cái cú tôi chiến tranh hết rồi này cú chẳng đâu có một thứ lúc chỉ yêu cú tôi chiến tranh lúc chỉ yêu này rồi cú chẳng đâu có một thứ But this Catholic lady told her, okay, you don't need to believe, just come and sit down. anh hai cái có chỉ tài yon tranh ta chỉ có cho một nhóm tới có bỏ Then he said, but how am I going to sit down? I don't before something I don't believe. cú yêu một đi trả thế là một chậu nhóm tới một sai ý giả của cú tôi chiến tranh nè không biết có cú mù nè So they came in, she accepted, she came in and she sat down, and then she was there restless. Restless. cái nữ thiết nữ ấy xe đó nữ tôi không yêu tôi rộng người ta sẽ yêu tôi rộng nhớ tới mà dùng xó xe cơ nhiều Because she didn't know what she was to do before Jesus. cái vì hạt tiền nữ tôi chỉ bỏ tiền nữ yêu oli trà nhớ tới có thể sử dụng tiền She started texting from there. She started taking the phone and texting from the chapel of adoration. lúc xưa họ lúc chỉ dùng tới mà nữ trời qua sông tới cho nó thấy nhau nữ phụ nữ trời xa dài nữa phụ nữ trời sâu của nó nhớ And she started taking photos and sending to her friends. This is where I am today. cái nữ trời thay đua xa nó nữ cho phong dừa kìa có nó nữa giờ họ cũng nhớ tại sao nó đó And now, when she sends one person, he happens to be a Catholic, one of our friend again. ta sẽ nữ họ xa thì xa tao rồi từ phong dừa cho nên cả tao lý kia Then that friend texted her back, do you know where you are?
từ phong như này thế tất cả xong đại rồi thì có bao thì ta chỉ là có nhớ họ từng nè. Yes, I was brought here by my friend who told me we are in a chapel where Jesus is present. Cụ bao mà cụ tụ phong như cho cụ tua nhớ trong đấy kể chế đánh tu và tuần cộng đây Giêsu. And this lady texted back again, keep your phone away and look unto him. Thì tụ phong này là thế tụ phong như thế hai đó nữa thì mua cái lúc phong cho chế có chia nữa nè. And she was scared. Nữ thơ cơ nữ trai cơ. So she put the phone away and now she started looking at the Holy, the Eucharist. Thì thọ nữ mua thì nữ thêm mua lúc phong cho chế thì nữ thêm chia lúc chỉ yêu. Still, she couldn't have a breakthrough. Ta chỉ họ tại cũng chỉ qua tàu đó nữ còn nữ qua thâu thì đã chắc bán trang thì thâu sách nó tàu thế nữa này. There was no connection between what she was seeing and what she needs to believe. Vì hai tiền nữ chỉ mua khó và shit做nữa này, chỉ mua cho số lúa shit 做 nữa. The friend, after adoring, speaking to Jesus in silent prayer, she asked her, they walked out and they went home. Nữ ta chỉ nữ tụ phong như và thọ tu dự nhớ trong nữ chạy nữ thọ đại ta thì nữ cho là một chế. When they are on their way, the ladies asked her, did you feel anything? The Catholic friend asked her, did you feel anything? Tàu mua trả chế một chế nữ tụ phong như trên Catholic nó thì có bộ mới giả chỉ có bộ nói giả chỉ không có. She said, I didn't. Nữ cho cũng chỉ nói lại à. And he said, we are going back tomorrow again. So the following day they came back again and she sat down there. And then she told her, please, what you need to do, speak to your heart to be silent. Speak to your heart, be silent, my heart. You know, my dear friends, we can even be here today, we are in for prayers, but our hearts are burning and restless. So after a couple of days, she started that art of silence, speaking to her, my heart be silent. Thì nếu mua cái tua lên tao lưỡi thì theo vào tao lưỡi cái tao thì có chủ tao nhón chết tao cái có chủ tao tranh cái tụ khen tiền cái. And she started to feel that God is speaking to her again. Thì còn là theo vào tao trong lưỡi nó hay thì có tay tu hay lưu trong lưỡi. And then she started to surrender her fears. Thì nếu theo lưỡi mua lưỡi cho cái chai nó trâu chết đâu có tay tu nữa nè. She started to let go some people she has held for so long in her heart. This could happen because she could even call the names and give the names to Jesus. She could identify her problems and give the problems to Jesus. Now, she developed that friendship with Jesus all the time she came before him. And of course, later on, she started the catechism. She was baptized, she became a Catholic, very powerful, very pious, and believes in the power of the Eucharist. It doesn't matter whether you are young or old. You need Jesus in your life to heal you and walk with you. Are you having certain addictions in your life? Are you addicted to something? Are you addicted to drinking so much? Are you addicted to talking so much?